met een zeer gelicht toestel door meerdere acrobatische teams. En ik was eigenlijk wat vergeten, dus door de Belgische Rode Duivels, maar ook de Red Arrows hebben in destijds gevlogen op deze Hawker Hunter. Maar we staan niet stil, we gaan op met een verder met ons programma. Going still in biplanes while they fly formation. Prayer and I are dancing in formation. The aircraft we use a 1945 steering with 450 engines. Lots of power, and when the girls climb up on the wing, the aircraft is subject to constant drag. It's not like flying an aircraft in a gear and crashing down. We're going to begin the display of the formation loop and the name of the flying information and moving the my favourite view that the De piloot in het toestel, ook twee dames bovenop de vleugel. En ondertussen afscheid van ons SWIP-team, want weer beide Engelse collega's verlaten Sanicole, ze keren nog terug naar huis. Airplanes at speeds between 80 and 150 miles per hour. I'd like to let you know that the girls atop the wings can see the audience waving to you, so please wave back. The force of the wind against the girls can be compared to a hand out of the car window on a motorway. That's only 70 miles per hour. Try standing on top of the car. Onder de muziek van Mission Impossible komen hier de Wingwalkers op te zeggen: niets is onmogelijk, alles is mogelijk. De voorstelling van de Breitling Wingwalkers. Twee Boeing Steermans die zo dadelijk aan de show beginnen voor een looping. De twee dames bovenop de vleugel. En zoals gezegd, zij staan natuurlijk blootgesteld aan de windkrachten. Snelheden gaan variëren tussen de 120 en de 250 km per uur. Je moet er maar bovenop gaan staan. Liever zij dan ik zit hier toch in de cockpit. Now watch as the aircraft builds speed on the downward leg. 150 miles per hour and they turn up and around in the giant formation loop. Junior engines humming the sky. If that not is putting your heart rate a little bit faster, you're probably dead. Het wingwalken, dus het vleugelwandelen, is eigenlijk ontstaan tussen de twee wereldoorlogen. Na de Eerste Wereldoorlog was er dus een overschot van piloten die geen werk vonden en die uiteindelijk niets vonden dan gewoon een beetje het publiek te vermaken en uiteindelijk stunts uit te voeren zowel met vliegtuigen als ook uit de cockpit kruipen en boven op de vleugel wandelen en dergelijke. Destijds natuurlijk zonder enige bescherming en de vuur is natuurlijk meer maar natuurlijk het wingwalken is natuurlijk niet veranderd. Want je hebt natuurlijk wel, u hebt het waarschijnlijk kunnen zien terwijl het toestand. Dan zeg ik gymnastiek figuren die ze gaan beschrijven, de twee dames, de Danielle Hughes en Freya Peterson. En dit natuurlijk, terwijl ze, ik denk dat ze nu een handstand doen trouwens, onderhevig zijn aan snelheden zoals gezegd tot 250 km per uur. Aerobatics in the Boeing Stearman compared to some of the modern aircraft, I've been told it's similar to performing brain surgery with an axe. Wat
collega naast mij gehoord, dat is zelf piloot op een Boeing Steerman en hij weet natuurlijk wel spreken wat dit toestel betekent. Deze prachtige Boeing Steerman. Met een heel specifieke geluid, en dit specifieke geluid wordt eigenlijk gecreëerd door de pips op de Airshow. Watch now, ladies and gentlemen, as they set up for the one where they get to see each other up very close. Rising into the sky once again. This is the roller coaster. Negative G as they go over the top. Then positive G from the bottom. En dat is zeer onaangenaam, denk ik, voor de dames. En ze we daar onderhevig zijn aan positieve G's ze optrekken. Op het moment dat ze terug naar beneden duurt, worden negatieve G's, ze worden eigenlijk dus weggeduwd van het vliegtuig. Maar gelukkig dat hangen ze goed vast in het harnas. I like to call that one the camel pass. Today is Freya Patterson from Liverpool. She's 29 years old and she's been wingwalking for 2 years. She was thrilled to be offered a place on the team after auditioning last year, and she was when at college studying performing arts. As a child, she spent most of her time upside down practicing gymnastics and loved performing. She's also performed as Disney characters in Disneyland in Paris, including dressing up as pilots for today. Martin is from Clacton in England, first flew at his local airfield at the age of 9. Out of the flying club in exchange for lessons. Our other pilot in the sky today is David Barrell from Cambridgeshire. He's been flying met de twee Boeing Steermans en de twee dames bovenop de vleugel. Natuurlijk, de ene gaat ondersteboven hangen, de andere eronder. Toch, het zal nog niet voor deze pas zijn, denk ik. Ja toch, voilà, de ene gaat op de rug en de andere gaat proberen eronder door. En de dames gaan proberen elkaar de hand te reiken. Toch wel zeer spectaculair. That is, of course, their famous mirror pass. One aircraft upside down, the other aircraft right side up. Wordt dat eigenlijk een enkel risico genomen in deze periode, zeggen we al, de windstoten zijn iets te krachtig. Dan houdt natuurlijk een beetje veilige afstand, dus hebben we elkaar net kunnen raken. Maar toch, het idee was er. En dan soms wel, als die met zeer kalm is daarboven, dan lukken ze, dan slagen ze wel in om elkaar de hand te geven. En wie zijn dat? Wel, het eerste toestel is David Barrell als piloot, bovenop de vleugel Danielle Hughes. En het tweede toestel is Martin Carrington als piloot. En op zijn vleugel staat Freya Patterson. The Breitling Wingwalking team have had a very busy winter season involving displays in China and in Australia. In November 2012, the team displayed at Shanghai. And in February, ter plaatse teruggemonteerd om uiteindelijk unieke shows te geven, ook in de zuidelijke hemisfeer. Dus de zuidelijke... crossover maneuver with lights and planes and wingwalkers. Precies, ze houden zich nog altijd vast wel, maar ze zijn losgemaakt van het harnas op het toestel. As the girls atop the aircraft look exactly like the hood ornament on a Rolls Royce.